Hola, mi nombre es Cadete Silverio de la escuela Crosby del Junior RTC. Vamos a leer el libro La nevera de Maddi, escrito por Lois Brown, ilustrado por Bimbo Gale, con permiso de Flashlight Press. Hi, I'm Latika Lawrence from Crosby High School. We're going to be reading Maddi's Fridge, written by Louis Brown, illustrated by Vin Vogel, with permission from Flashlight Press. A mamá y papá LB, a Michael BB. Cuando Sofía y Maddi juegan en el parque, se columpian apuntando los pies hacia el cielo. Suben a lo más alto de la escalera y deslizan velozmente por el tobogán. Se quedan hasta que los edificios dibujen largas sombras y los taxis dejen de tocar sus bocinas. For Mom and Pop, LB, and for Michael, VV. When Sophia and Maddi played at the park, they stretched their toes to the skies, climbed to the top of the ladder, and flew off the end of the slide. They stayed until the building grew long shadows, and even the taxis stopped honking. ¿Podemos escalar el muro?, dijo Maddi. Pues no, dijo Sofía, no alcanzo. Pues sí, dijo Maddi, y escaló el muro hasta llegar arriba del todo. Ahora te toca a ti. Sofía apoyó un pie sobre la primera roca, sujetó la primera presa con una mano y se estiró todo lo que pudo, pero no consiguió alcanzar la siguiente presa. El estómago de Sofía rugió. Me rindo, vamos a merendar. Pues no, dijo Sofía, juguemos un rato más. Pues sí, dijo Maddi, corriendo hasta el edificio donde vivía Maddi. Y comenzó a subir a escalar rápidamente. Espera, le gritó Maddi corriendo tras ella. Maddi era la mejor escaladora, pero Sofía era la corredora más veloz. Let's play on the climbing wall, Maddi said. No way, Sophia said. I can't reach. Yes way. Maddi scooted up the top of the wall. Your turn. Sophia put a foot on the bottom rock, grabbed with one hand, and stretched. But she couldn't reach the next hold. Sophia's stomach growled. I give up. Let's get a snack. No way, Maddi said. Let's stay here. Yes way. Sophia ran to Maddi's building and raced up the stairs. Wait. Maddi ran after her. Maddi was the best climber, but Sophia was the fastest runner. Sofía entró a la casa y corrió a abrir la nevera de Maddi. ¿Qué hay de comer? Tenemos leche, dijo Maddi, pero es para Ryan, es todavía pequeño. ¿Por qué tu mamá no va al supermercado?, preguntó Sofía. Porque no tenemos suficiente dinero. ¿Y qué pasa si les da hambre? Tenemos un poco de pan, dijo Maddi. Creo que me voy a casa a comer, dijo Sofía. Por favor, no les digas a nadie, le dijo Maddi. Ok, ¿lo prometes? Lo prometo. Sophia swung open the door of Maddi's fridge. What have you got? We have milk, Maddi said. I'm saving it for Ryan. He's still little. Why doesn't your mom go to the store? Sophia asked. We don't have any money. But what if you get hungry? We have some bread, Maddi said. I guess I'll go home to eat, Sophia said. Please don't tell anyone, Maddi said. Okay. Promise? I promise. Sofía corrió a su casa y pasó delante de una librería y de un mercado. El sol desapareció detrás de los edificios, llevándose también todos los colores. Sophia ran home past the bookstore and grocery store. The sun went down behind the building and took all the colors with it. Llegas a tiempo, dijo mamá. La cena está casi lista. Luis estaba con Pepito. Sofía abrió la nevera y Pepito corrió a mirar. La nevera de Sofía estaba llena de lechuga, huevos, tortillas, queso, mermelada, salsa,
tofu y hasta una lata medio vacía de comida para perros. Good timing, Mom said. Dinner is almost ready. Luis was wrestling on the floor with Pepito. Sophia opened the refrigerator door. Pepito peeked inside. Sophia's fridge was full of milk and eggs and tortillas and cheese and lettuce and jam and salsa and tofu and even a half can of dog food. Aquí tienen, dijo mamá. A Sofía y a Luis les sirvió un plato de pescado y arroz. Mamá también tenía un plato de pescado y arroz. Incluso Pepito tenía un plato de comida para perros, con un poquito de pescado y arroz. Maddi y Ryan solo tenían un poco de pan y leche, pero Sofía no podía decirle nada a su mamá. Tenía que cumplir la promesa que le había hecho Maddi. «Pescado otra vez», se quejó Luis. «Yo quiero bomba de pizza de queso». «Eso es para la merienda, no para la cena», dijo mamá. «El pescado es una muy buena fuente de proteínas». «¿Es bueno el pescado para los niños?», preguntó Sofía. «Sí», dijo mamá sonriendo, «es muy bueno». Esa noche a Sofía se le ocurrió una idea. Here you go, Mom said. Sophie and Louis each had a plate of fish and rice. Mom had a plate of fish and rice. Even Pepito had his bowl of dog food with a little bit of fish and rice. Maddi and Ryan only had some bread and a small carton of milk. Sophia couldn't tell Mom. She had to keep her promise to Maddi. Not fish again, Louis said. I want cheesy pizza bombs. Cheesy pizza bombs are a treat, Mom said. Fish is a good source of protein. Is fish good for kids? Sophia asked. Yes, Mom smiled. Fish is perfect for kids. That night, Sophia had an idea. ¡Puah!, exclamó Maddi al día siguiente. ¡Fo!, dijo Sofía. ¡Qué peste! El pescado será bueno para los niños, pero definitivamente no para las mochilas. Cuando terminaron las clases, Sofía y Maddi corrieron a escalar el muro. Sofía trepó al muro la primera, pero Maddi trepó rápido y llegó arriba del todo. Sofía se estiraba y estiraba. «No te des por vencida», le dijo Maddi. «Lo conseguirás». «No puedo», dijo Sofía saltando al suelo. «Está muy alto». Yuck, Maddi said the next day. Oh, Sophia said, double yuck. Fish may be good for kids, but fish is not good for backpacks. After school, Sophia and Maddi raced to the climbing wall. Sophia got there first, but Maddi scrambled past her to the top of the wall. Sophia stretched and stretched. Keep trying, Maddi said. You'll get it. I can't. Sophia jumped down. It's too high. Esa noche, Sofía, Luis y mamá cenaron tortillas españolas. Pepito cenó comida para perros con unos trocitos de tortillas. La nevera de Maddi y Ryan continuaba vacía, pero Sofía no podía romper su promesa. Tenía que buscar la manera de ayudarlos. ¿Son buenos los huevos para los niños?, preguntó Sofía. No tan buenos como las bombas de pizza de queso, dijo Luis. Eso es para la merienda, dijo mamá. Los huevos son un buen alimento. Después de cenar, Sofía apartó unos huevos para Maddi y Ryan. That night, Sophia, Louis, and Mom ate frittata. Pepito had his dog food with a little bit of frittata. Maddi and Ryan still had an empty refrigerator. Sophia couldn't ask for help. That would break her promise. She had to try again. Are eggs good for kids? Sophia asked. Not as good as cheesy bombs, Louis said. Cheesy pizza bombs are a treat, Mom said. Eggs are good for you. After dinner, Sophia packed eggs for Maddi and Ryan. ¡Puah!, exclamó Maddi. «Fo!», dijo Sofía.
Los dúos serán buenos para los niños, pero definitivamente no para las mochilas. Sofía y Maddi corrieron al muro a escalar. Sofía llegó a la primera otra vez, pero Maddi escaló el muro primero y llegó arriba del todo. Sofía se agarró de una presa, se estiró para alcanzar la siguiente y cayó al suelo de un golpe. A veces pasa, le gritó Maddi desde arriba. Lo puedes hacer, dijo Sofía. No te des por vencida, lo conseguirás. Yuck, Maddi said. Double yuck, Sophia said. Eggs may be good for kids, but eggs are not good for backpacks. Sophia and Maddi raced to the climbing wall. Sophia won again, but Maddi shot past her to the top of the wall. Sophia grabbed one hold, reached for the next, and came down with a thump. That happens sometimes, Maddi called. This is impossible, Sophia said. Keep trying, Maddi said. You'll get it. Esa noche, Sofía, Luis y mamá cenaron burritos. Pepito cenó su comida para perros con trocitos de burritos sin salsa. La nevera de Maddi y Ryan continuaba vacía. Sofía estaba arrepentida de haber hecho esa promesa. ¿Son buenos los burritos para los niños?, preguntó Sofía. Los burritos son muy buenos, contestó mamá, pero no tan buenos como, comenzó a decir Luis. Debes aprender más sobre nutrición como tu hermana, dijo mamá. A la mañana siguiente, Sofía guardó 2 burritos en su mochila y también tortillas, frijoles, queso y un poco de leche. That night, Sophia, Louis, and Mom had burritos. Pepito had his dog food with a little bit of burrito and no salsa. Maddi and Ryan still had an empty fridge. Sophia wished she hadn't promised Maddi. Are burritos good for kids? Sophia asked. Burritos are very good for you, Mom said. Not as good as, Louis started to say. You should pay attention to nutrition like your sister, Mom said. The next morning, Sophia put 2 burritos in her backpack along with tortillas, beans, cheese, and even some milk. Uy, no gracias, dijo Maddi. Pero si ni siquiera sabes lo que hay dentro, dijo Sofía. ¿Es pescado?, preguntó Maddi. No. ¿Huevos? No. ¿Es algo asqueroso? No sé, dijo Sofía. Maddi sacudió la mochila, se escuchó algo líquido moverse. Miremos juntas, sugirió Maddi. A las 1, a las 2, a las 3, ya. Los burritos son buenos para los niños y para las mochilas. ¿Quieres leche?, le preguntó Sofía. Gracias, dijo Maddi. Prefiero dejar la leche para Ryan. Sofía y Maddi corrieron al muro a escalar. Sofía llegó la primera como siempre y comenzó a escalar. Tú puedes hacerlo, le dijo Maddi. Agarra mi mano. ¡Wow! Llegué arriba, gritó Sofía. Somos las más altas de todo el parque, dijo Maddi. Gracias, dijo Sofía. No lo hubiera podido hacer sin tu ayuda. Para eso están las amigas, dijo Maddi, escogiéndose de hombros. No thanks, Maddi said. You haven't even looked, Sophia said. Is it fish? Maddi asked. No. Is it eggs? No. Is it gross? I don't know, Sophia said. Maddi shook the backpack. Something sloshed. Let's look together, Sophia said. 1, 2, 3, go. Burritos are good for kids and good for backpacks too. Do you want some milk? Sophia asked. Thanks, Maddi said, but I'll save the milk for Ryan. Sophia and Maddi raced to the climbing wall. Sophia won as usual and tried to climb. You can do it, Maddi said. Take my hand. Woohoo! I made it to the top, Sophia shouted. We're the tallest kids in the park, Maddi said. Thanks for helping me, Maddi. I couldn't do it alone. Maddi shrugged. That's what friends are for.
Cuando terminaron de jugar, Sofía pasó delante de la librería y del mercado de camino a su casa. Su nevera estaba llena de leche, jugo, y pollo, y yogur, y pan, y zanahorias, y hasta una lata medio vacía para perros. Entonces se puso a pensar y a pensar y a pensar. La nevera de Maddi solo tenía 2 tortillas, un frasco de frijoles y un poco más de leche que antes. After they finished playing, Sophia walked home past the bookstore and the grocery store. Her own fridge was full of milk and juice and chicken and yogurt and bread and carrots and even a half can of dog food. She thought and thought and thought. Maddi's fridge only had 2 tortillas and a cup of beans and a bit of cheese and a little more milk than before. Sofía no quería romper su promesa, pero tenía que ayudar a Maddi y no podía hacerlo sola. Sofía habló con su mamá, confiaba en que Maddi no se enojará. Has hecho bien decírmelo, dijo mamá. Vamos a ver qué podemos hacer. Llenaron varias bolsas con leche, harina, pollo, zanahorias, azúcar, aceite y carne y verduras congeladas. Luis aprovechó y sacó un paquete de bombas de pizza y queso del congelador. Se quedó pensativo mirando el paquete y entonces lo echó dentro de la bolsa para Maddi y Ryan. Para su merienda, dijo. Sophia didn't want to break her promise, but she couldn't help Maddi alone, Sophia told. I hope Maddi wouldn't be mad. I'm glad you told me, Mom said. Let's see what we can do together. They loaded grocery bags with milk, flour, chicken, carrots, sugar, oil, and even frozen meat and vegetables. Louis pulled his packet of cheesy pizza bombs out of the freezer. He thought and thought and thought some more. Then he put his cheesy pizza bombs in Maddi's and Ryan's bag. For a treat, he said. Una vez en el apartamento de Maddi, las mamás se pusieron a conversar mientras Luis y Ryan jugaban. Sofía y Maddi corrieron al parque. No cumpliste tu promesa, le dijo Maddi. Lo siento, ¿estás enojada conmigo? Una promesa es algo muy importante, le dijo Maddi. Sí, pero tú eres más importante, contestó Sofía. Yo quería que tuvieras leche. Maddi sonrió. ¿Entonces seguimos siendo amigas? Preguntó Sofía. Claro, dijo Maddi. Para siempre, dijo Sofía. At Maddi's apartment, the moms talked. Louis and Ryan played. Sophia and Maddi ran to the park. You broke your promise, Maddi said. I'm sorry, Sophia said. Are you mad? A promise is important, Maddi said. You're more important, Sophia said. I wanted you to have milk too. Maddi smiled. Are we still friends? Sophia asked. Always, Maddi said. Double always, Sophia said. Tenemos bomba de pizza de queso para merendar, gritó Luis desde la ventana. Sofía y Maddi subieron las escaleras corriendo. Sofía minoró el paso para que pudieran subir las dos juntas. Para eso están las amigas. Cheesy pizza bombs, Louis yelled. Our moms made cheesy pizza bombs for a treat. Sophia and Maddi raced up the stairs. Sophia slowed down so they could run together. That's what friends are for. The end. The end.